Welcome to all here in the session of mathematics. This is the sixth episode for the chapter limit. In the previous 5 episodes already we have been discussed the standard formula for the limit, rationalization form, factorization form, and also the limit for trigonometrical function. Also we have discussed the infinity by infinity form in limit. In today's episode we will discuss the limit of exponential form, that is 2 to pi x, 3 to pi x, a to the power x. Generally you can say a to the power x. Suppose you have to ask what is the value of a to the power x. Do you know what is the value of a to the power x or 2 to the power x or 3 to the power x? That means a to the power x, the expansion of a to the power x can be written as like this. A to the power x is equal to 1 plus x into log a to the base c plus x square by 2 factorial into log a to the base c whole square plus x cube by 3 factorial into log a to the base c whole cube. Likewise goes on. So देखो छोटे मेंटेन कराई छी एठी x to the 0 अछि 1 माने कोन x to the 0 x to the 0 is 1 x रो पावर जेते कराई छी log a to the base c रो पावर से देखो x रो पावर 1 माने एठी x to the power केते 1 by 1 factorial is 1 log a to the base 0 power केते 1 तो x रो पावर केते 2 x square by 2 factorial log a to the base 0 whole square x cube by 3 factorial log a to the base 0 whole cube. Likewise goes. So এটা হচ্ছে a to by x র expansion. Suppose you have to ask 2 to by x. मुझे पता ना what is the value of 2 to by x or what is the expansion for 2 to by x. तो ये अनुसार कर करियो 1 plus x by 1 or x by 1 factorial log 2 to the base c. এটি a জায়গায় 2 পুট করি কারণ a জায়গায় 2 আছে so x square by 2 factorial log 2 to the base c whole square plus up to infinity. Likewise 3 to by x बचाले simply 1 plus x by 1 factorial that is x log 3 to the base c plus x square by 2 factorial log 3 to the base c whole square. Likewise goes. Suppose you have to ask e to the x. So e to the x रो a जगह e पकेगा then 1 plus x log e to the base c. अच्छा समझते log e to the base c कौन क्या है? अच्छा लॉगरिथम चैप्टर जो मैंने पढ़ी ना हो लॉगरिथम चैप्टर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है तार तीनटा एपिसोड रे सब गुडा लॉगरिथम चैप्टर क्लियर कराई छी तार तुम 10 क्लास रे पढ़ी के आसिया कथा जे माने न पढ़ी छ तीनटा एपिसोड देखनबो लॉगरिथम चैप्टर ऊपर thoroughly clear idea आसी होला. So x into log a to the base c log e to the base c log a to the base c जगह log e to the base c plus x square by 2 factorial log e to the base c whole square. Okay. अच्छा log e to the base c होची 1 तब ये रहेगा 1 plus x plus x square by 2 factorial plus up to infinity. Suppose you have to ask e to the minus x. ताले x जगह minus x को कितना 1 plus x जगह minus x को कितना लेकर minus x है ताले जगह minus x log e to the base c ए जगह को ले लिखो और এটা ব্যাক করছে তাহলে x जगह minus x তাহলে এটা লিখবেন নাই है कि log e to the base c is 1 okay plus minus x रो square by 2 factorial plus minus x रो cube कारण ठीक है तो x cube by 3 factorial plus अच्छा minus x whole cube by 3 factorial plus minus x whole fourth by 4 factorial up to infinity. तो यार वैल्यू कितना हो 1 minus x plus minus x whole square तो x square by 2 factorial plus minus x whole cube वाला minus तो नेटा minus हो minus x cube by 3 factorial plus minus का power 4 माने x cube by 4 factorial plus up to infinity. তাহলে গোটে প্লাস গোটে মাইনাস হচ্ছে এটা প্লাস হচ্ছে এটা মাইনাস এটা প্লাস এটা মাইনাস সেম ফর্মুলা তো বর্তমান জানি গেল e টু the minus x e to the x a to the x এই এক্সপানশন গুলা দরকার হবো লিমিট যেতে বেলে হাই লিমিট ভাগ করব এক্সপানশন দ ভ্যালু গুলা দরকার কিন্তু বর্তমান যে লিমিট শিখেবি এতে কিছু দরকার নেই কিন্তু প্রুফ পাই দরকার ওকে সো মেক ইট a note now to the limit of exponential form. So first we make it a note. Now I'll take the first formula for the exponential function, that is limit
limit x tends to 0, a to x minus 1 by x is equal to how much? Log a to the base e. This is the first formula for the exponential function. Okay, now we have to prove that is LHS is equal to how much? Limit x tends to 0, a to x minus 1 by x. So what is the expansion for a to x? Limit x tends to 0, a to x can be written as 1 plus x log a to the base c plus x square by 2 factorial log a to the base c whole square plus x cube by 3 factorial log a to the base c whole cube plus dot 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 up to infinity divided by minus 1 अछि এটা a to by x का expansion লেখা হবে minus 1 dot 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 अच्छा minus 1 plus 1 cancel divided by x is there into देखो x square एवढा सब ରହିला लिख दिया limit x tends to 0 that is nothing but x log a to the base c plus x square by 2 factorial log a to the base c whole square plus x cube by 3 factorial log a to the base c whole cube plus dot 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 up to infinity divided by x. Okay, then x common नहीं जो something that is limit x tends to 0, x taking as common log a to the base c plus x by 2 factorial log a to the base c whole square plus dot 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 up to infinity common nature divided by x cancel. So x tends to 0 माने एगुडा सबुडा 0 ही एटा सबुडा 0 ही ताले only we have left with log a to the base. Okay, so just we have to, this is the first formula. If limit x tends to 0, a is replaced by e, then what will happen? That is nothing but the limit x tends to 0, e to the x minus 1 by x is equal to log e to the base c, and log e to the base c is equal to how much? 1. So that is the formula. Okay, this is another formula. That is nothing but the limit x tends to 0, e to the x minus 1 by x is equal to 1. This is one formula and this is another. Okay, a to the x, 2 to the x. Suppose 2 to the x minus 1 by x, log 2. Answer is log 2. Suppose you have to ask 3 to the x minus 1 by x, limit x tends to 0, log 3. Okay, if e is there, log e to the base c is equal to 1. तुम समझ जानछो जदि लॉगरिथम के न जानिछो ताले लॉग रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दिया छि तीनटा एपिसोड अछि ताकू देखि दबो सबुडा क्लियर हे कारण एथि लॉग रे बहुत गुडे लॉग रो आवश्यक अछि लॉग रो एप्लीकेशन अछि चैप्टर ओके सो दैट log e to the base c all of you know that 1 that's it this value is 1 and this value is log e to the base c. Now we'll do some problems related with these two formula. Okay, so make it a note first. Now we'll see first problem, that is limit x tends to 0, 8 by x plus 8 by minus x minus 2 by x. All of you know that 8 by x minus 1 by x is equal to log a to the base c. Here you see limit x tends to 0, you can write a to the x minus 1 plus a to the minus x minus 1 by x. Nothing will be done because here minus 2 is there. So you have to minus 2 minus 1 कर दो बस limit separately नहीं limit x tends to 0 separately limit नहीं है that is a to by x minus 1 by x and a plus limit x tends to 0 a to by minus x minus 1 by x. Okay, so this is nothing but log a to the base c. एटी माइनस x अछि माने एटी माइनस x करिया दरकार तले एटी माइनस साइन मल्टीप्लाई करी एटी गोटे माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दो बाय एटा माइनस कर दो जा कले छोटे ओके बुझी पाइला समझते तले एटा log a to the base c माइनस log a to the base c ओके एटा प्लस माइनस माइनस हला log a to the base c log a to the base c
that is nothing but the cancel. We have left with how much? That is 0. Next problem देखो, limit x tends to 0 a to pi mx minus 1 by b to pi nx minus 1. तो लेटा के निकलियो. That is nothing but the limit x tends to 0 a to pi mx minus 1 by mx into mx divide नथिला बुझिले 8 रो पावर जहां थिबो एठी से या थिबो एटा नथिला एटा गोटे मल्टीप्लाई करलो गोटे डिवाइड करलो सो लाइकवाइज एट द डिनोमिनेटर b to pi mx minus 1 by mx into nx x cancel so we have left with eta limit नै जो eta limit रे कोन हो log a to the base c by log b to the base c eta m by n रहला m by n. This is nothing but the m by n log a to the base c by log b to the base c. Okay, so it is same. That is m log a to the base c. এটা পাওয়ার কো নিয়ে যাই পারিবো n log b to the base c. তার মানে কোন হলো log a to the power m by log b to the power m. হলা বুঝি পাইলা সমস্যা? First next, that is limit x tends to 0 এটা 9 to the power x 9 to the power x 2 into 6 to the power x plus 4 to the power x. अच्छा 9 to the power x টা কার স্কয়ার limit x tends to 0 3 to the power x रो स्क्वायर বা 3 रो स्क्वायर रो 3 to the power x रो होल स्क्वायर नहीं ना 3 रो स्क्वायर 9 ना 3 रो स्क्वायर to the power x minus 2 into 3 to the power x into 2 to the power x plus 2 to the power x रो square 4 to the power x okay divided by x रो square that is nothing but the limit x tends to 0 এটা 3 to the power x minus 2 to the power x रो whole square divided by x रो square that is nothing but the limit x tends to 0 3 to the power x minus 2 to the power x 3 to the power x minus 1 minus 2 to the power x minus 1 ब्रैकेट देखिलो ठीक है सर ये minus 1 एटी plus 1 को ले बता अच्छा plus 1 को ले एटा plus 1 करता है minus साइन को मनले कोन होई जो minus 1 बुझी पाइला सो डिवाइडेड बाय x होल स्क्वायर हमने टोटल रो होल स्क्वायर थिला 3 to the power x minus 2 to the power x by x रो टोटल होल स्क्वायर सो 3 to the power x minus 1 कली कारण फॉर्मेट पड़े गले फार्मूला रो फॉर्मेट तले एठी गोटे फार्मूला पड़िबो एठी गोटे फार्मूला पड़िबो तले एठी फार्मूला केते log 3 to the base c minus log 2 to the base c एटा log 3 हला a to the power x log a हवा का एठी ए जगह रे 3 अछि सो log 3 to the base c एटा log 2 to the base c the whole square that is nothing but the log 3 by 2 to the base c no whole square. Okay, that's your answer. So make it a note. Now we'll go to next problem. Now I'll take another problem, that is limit x tends to 0 2 to the power 3x minus 3 to the power x by sin 3x. You see this one can be written as limit x tends to 0 2 to the power 3x minus 1 plus 1 minus 3 to the power x by sin 3x. Okay, minus 1 करो plus 1 करो पण हम फॉर्मेट पाइन दरकार a to the power x minus 1 so limit x tends to 0 2 to the power 3x minus 1 minus sign एटू कॉमन नहीं जो minus 3 to the power x minus 1 देखला इकला by sin 3x isn't it 2 to the power 3x minus 1 plus 1 minus 3 to the power x minus sign कॉमन ले 3 to the power x minus 1 by sin 3 এটা সেপারেট করে দিলে এটা বাই এটা মাইনাস এটা বাই এটা সো লিমিট বি সেপারেট হয়ে যাবে লিমিট x tends to 0 2 to the power 3x minus 1 by sin 3x minus limit x tends to 0 3 to the power x minus 1 by sin 3x. Okay, that is nothing but 2
2 to the 3x minus 1 by sin 3x তাহলে আমার দরকার কোন লিমিট x tends to 0 2 to the 3x minus 1 by 3x এটি যাহা দিব পাওয়ারে সেটা তলে দিব সেটা tends to 0 হইলে তাহলে এটা হবে log 2 মানে এটি বেস যাহা দিব log সেটি হবে সো এটি 3x ডিভাইড করলে মানে 3x করে মাল্টিপ্লাই করব by sin 3x okay minus limit x tends to 0 3 to x minus 1 by x into x by sin 3x এটি x ডিভাইড করলে পাওয়ার x আছে এটি x মাল্টিপ্লাই করলে x ডিভাইড করলে তো এটা হলো log 3 ওকে এটা হলো log 2 this one is nothing but the log 2 to the base c into 3x by sin 3x sin 3x by 3x limit x tends to 0 এটার ভ্যালু 1 ওয়ে মনে আছে না নাই limit theta tends to 0 sin theta by theta is equal to 1 তোমার এই লিমিট জানো প্রিভিয়াস এপিসোড রে ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল ফাংশন লিমিট রে ব্যবহার করাইছি প্রুফ করাইছি বহুত বড় প্রবলেম করাইছি দেখি দাও যদি ন জানছো এটি দেখো তাহলে sin theta sin 3x by 3x এটা লিখি হবে 3x উপর আছে মানে by 3x সো ইয়ার ভ্যালু 1 হলো তো এটা হলো 1 মাইনাস লিমিট x tends to 0 3 to x minus 1 by x log 3 to the base into the sin 3x হচ্ছে মানে এটা 3x হওয়া দরকার এটা x হচ্ছে তাহলে 3x by sin 3x into 1 by 3 তাহলে এটা হলো 1 limit x tends to 0 এটা লিখো limit x tends to 0 তাহলে आंसर কে দাও that is nothing but the এটা লিখতে হচ্ছে log 2 minus 1 by 3 log 3 to the base c to the base c okay your answer is log 2 to the base c minus 1 by 3 log 3 to the base c now we take another problem এটা বুঝি পাইলো সমস্তে কেমন করা হলো তাহলে -1 করলো +1 করলো -1 +1 -1 +1 কোন পাই করলো কারণ ফর্মুলা আছে a/x -1 by x limit x tends to 0 দিলে log a so 2/3x -1 +1 তো সেপারেট করে দাও 2/3x -1 মাইনাস সাইন কমন হলো 3/x -1 এটা বাই এটা সেপারেট করলে 3/x -1 বাই sin 3x এটার ভ্যালু কত হলো এটি 3x ডিভাইড করলে 3x মাল্টিপ্লাই করলে তাহলে এটার ভ্যালু log 2 এটার ভ্যালু 1 প্রিভিয়াস এপিসোডে করাইছি এটা 3/x -1 বাই x করিও x মাল্টিপ্লাই করলো x ডিভাইড করলো তাহলে এটার ভ্যালু হলো log 3 এটার ভ্যালু sin 3x বাই 3x is equal to 1 হবে এটি x আছে তাহলে 3 করে মাল্টিপ্লাই করলো 3 করে ডিভাইড করলো হলো এটার ভ্যালু 1 হয়ে গেল 1/3 হয়ে গেল 1/3 log 3 to the base ওকে নেক্সট প্রবলেম লিখা e to the x plus e to the minus x minus 2 আচ্ছা দেখিলা limit x tends to 0 e to the x plus e to the minus x মানে কোন 1 by e to the x minus 2 divided by x square that is nothing but the limit x tends to 0 e to the x LCM নিও e to the x রে e to the x multiply করলে কত দাঁড়া e to the x square মানে e to the 2x plus 1 minus 2 into e to the x by e to the x LCM তার মানে x square আগে ଥିଲା into e to the x বুঝি পাই এটি LCM নেলি LCM নেলে কত দাঁড়া e to the x plus 7 নেলি e to the x এটি মাল্টিপ্লাই হলা e to the x into e to the x তাহলে e to the x plus x কত দাঁড়া e to the 2x তাহলে plus 1 এটা e to the x টা এটি মাল্টিপ্লাই হলা 2 e to the x এটা x square into LCM যোগ হলো e to the x এটা ডিনোমিনেটর প্লাই আছে that is nothing but the limit x tends to 0 আচ্ছা e to the x র হোল স্কয়ার e to the x র হোল স্কয়ার plus 1 র হোল স্কয়ার minus 2 into e to the x into 1 divided by x square তার মানে x square into e to the x so that is nothing but the limit x tends to 0 e to the x minus 1 র হোল স্কয়ার by x ର total whole square করলে কিছু অসুবিধা আছে কি দেখলা e to the x minus 1 whole square এটি হতে e to the x minus 1 whole square হলা তো whole square by x square ଥିଲା by x ର whole square into 1 by e to the x
तो यार वैल्यू केते हो 1 कारण e टू पाई x minus 1 by x रो वैल्यू केते हो log e कारण a टू पाई x minus 1 by x होची log a ताली e टू पाई x minus 1 by x हो केते log e रो वैल्यू 1 जानि छ logarithmic function so therefore into 1 by e to x x tends to 0 ले एटा x tends to 0 e to power 0 के देला 1 that is 1 by 1 that is nothing but the 1 okay your answer is 1 now we take another one you see that is limit x tends to 0 अच्छा e to power केते अछि sin x minus 1 by रहला कोन दरकार sin x एठी जहां थको पावर रे सेटा तळे रहला दरकार फार्मूला कोछ पैटर्न कोछ तो e to power sin x minus 1 by sin x नथिला हम मल्टीप्लाई करू डिवाइड करिया that is sin x multiply करो sin x divide करो और sin x को multiply करो आगु थिला केते x देखला एटा पूरा this one can be written as likewise nothing will be wrong that is equal sin x cancel it was sin x minus 1 by x so एटा फार्मूला पड़ी गला केते log e to the base e that is 1 into sin x by x that is also 1 so log e to the base e that is 1 into 1 is equal to 1. Now we'll take another problem that is limit x tends to 0 8 to the power x minus 4 to the power x minus 2 to the power x plus 1 by x square. Okay, you see if we take this one 4 to the power x 4 into 2 8 can be written as 4 into 2 whole to the power x that is limit x tends to 0 4 into 2 whole to the power x minus 4 to the power x minus 2 to the x plus 1 by x square okay that is nothing but the limit x tends to 0 4 to the x into 2 to the x minus 4 to the x minus 2 to the x plus 1 by x square okay that is nothing but the limit x tends to 0 particular 4 to the x taking as common then we have left 2 to the x minus 1 minus 1 taking as common 2 to the x minus 1 by x square okay 4 to the x minus 1 into 2 to the x minus 1 so this one can be written as limit x tends to 0 4 to the x minus 1 by x into 2 to the x minus 1 by x you see x into x square 4 to the x minus 1 by x 2 to the x minus 1 by x एटी गोटे फार्मूला पड़िबो so this formula is log 4 to the base e log 2 to the base e so answer is log 4 to the base e into log 2 to the base e okay so likewise you can do this problem that is chemical author टिके देखिते 8 to the x 4 to the x 2 to the x so 8 can be factorized 4 into 2 that is 4 to the x into 2 to the x 4 to the x common नहीं जो એટલે કોણ આઈલા 2 to the x minus 1 common એટલે 2 to the x minus 1 2 to the x minus 1 common એટલે 4 to the x minus 1 into 2 to the x minus 1 એથી તળે કોણ છે x square છે એટલે 4 to the x minus 1 by x into 2 to the x minus 1 by x એટલે x multiply એટલે x square ହେଲା એટા multiplication equal so separately limit नहीं जो यार limit ହେଲା log 4 यार limit ହେଲା log 2 so log 4 to the base e log 2 to the base e एटा log 4 into log 2 भी लेखा देबे हला base e जदि न लेखाइ तो माने तमे बुझिबो जे एटा नेचुरल लॉगरिथम that is base e okay so that's all for the today's session in the next session we will take the limit of the logarithmic function okay so until then goodbye thank you